V-Strom. I've been, I don't know, because of so much of reliability engine performance issues, so I've been continuing with the Suzuki as a brand. Mostly next change ಮಾಡಬಹುದನ, let's see. But yeah, first things first, whenever you plan for any ride, first you keep in mind that are you traveling for some kind of emotional psychological ride ಮಾಡ್ತೀರಾ, otherwise you travel with ride with any fun or any kind of activity ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then you can travel. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ if you go solo, ನಾನು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, NH40, NH44, NH19 ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೀರ, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ you ride with passion, ride with don't think it as a crazy, ride with passion, make it as a hobby, whatever, stress reliever for sure. So that is about the ride. But coming to safety gears, okay, so recently ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, so we went that coastal ride completely from the Bangalore to, and then entered Kerala and then came back to Bangalore in 6 days. ಸೊ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವನ ಹತ್ರನೂ ಇದು ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಹತ್ರ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ LS2 ಜಾಕೆಟು, LS2 ಅದು ಬಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ನಾನು ಇವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ, ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಗರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, and then as a pro tips, every 200-250 kilometers chain your loop. That is the one which is giving 250-300. We are going in a high stretch highway alva, so adu burning ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So better to keep your chain loop every 250-300 kilometers chain loop ಹಾಕೋತಾರೆ. Then that will give you smoother and longer pace. Keep carrying your ಏರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟರ್, ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 2-3 ಸಲ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್, ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಏರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟರ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಯು ಅನದರ್ 40-50 kilometers, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ರೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ರೈಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ರೈಡ್, stay happy, stay right as well. So that's about this. Thank you. I'm taking to. So this ಜನಕ್ಕೆ V-Strom ಬಗ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ V-Strom. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. 250 ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ V-Strom 250 and ask them how much cc bike is this. Don't tell them this is 250 cc bike. Okay, we know that this is a the baby V-Strom, right? We know that, but ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You just ask them how much cc bike is. First answer. Big bike 400, 500, minimum 400, but what is it? 250. The first fact, that is the one thing. So why I went to first Suzuki V-Strom is that I started my biking journey was leading to Suzuki Fear. So you know the reliability, there is no question about that. So I was looking for the adventure bike. Also Himalayan was in the mind. So I just want to go for the Japanese. That's reliability, one word. So talking about the V-Strom, many of you maybe ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 4,000, 2,000, 3,000 kilometers. I am telling that this bike is, ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, the potential is even more. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ V-Strom, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೇನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಟ್ ಮೀ ರಗ್ಗಡ್. It can go that rugged, that feel has that bike. But ನೀವೇನು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್, you will feel that okay, this engine is smooth enough,
this is how I ride, this is my riding posture, this is the behavior of this bike. No. Off-roading ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ off-roading ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, this bike is suspension is like this, so front suspension is bit hard. Yeah, I know that. Little bit of modification, handlebar risers, or front suspension, however you feel like. If you do that, this bike is really capable of doing any, off-roading also. And potential engine tune. I will say that this is an 100% tuned engine. Once the engine tuned right, it will sit for 125 kilometers. I'm talking about average speed. You can maintain between 110 to 125. I don't know whoever maintain that speed in the highway. So for non-stop I rode for 340 kilometers from Rishikesh to nearly to Johnson. No, non-stop I rode. The engine tuned up, the exhaust, you don't even believe what is the exhaust note of that. Anyone know the actual exhaust note? Exhaust note, have you seen when you rave, right, when engine tuned up? Have you just tried to observe ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಜಿನ್ it is smooth, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು KTM ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲ? am I right? ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ am I right? No, that is not the truth. This bike ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಜಿನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್. ಆ ನೋಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಜಿನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 150 kilometers, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೀರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೈಕ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ನೀವು ಬೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್, ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜು. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ದಟ್ ಬೈಕ್ ಈವನ್ ಮೋರ್. ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಯ್ನಾಡ್ ರೈಡ್. ನನಗೆ ಬೈಕಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಕೇಪಬಲ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಯ್ನಾಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೆದೆ ನಾನು, ಅರೌಂಡ್ 200 kilometers ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೆದೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಜಿನ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥ್ರಾಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ನಾಟ್ ಇವನ್ a single inch. The speed of the bike is 102, 105. Can you do that when engine is not tuned up? Have you observed it? Not even 50, 60 ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವು ಯಾರು ವಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೋ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಗ್ರೆಟ್. ನೀವು ಅಂತೀರಾ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ 820. ಈ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ನಿಮಗೆ 5,000 to 10,000 kilometers ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 8,000 to 10,000 kilometers ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 1 month 2 months ಯಾರು ಆಗಿದೆಯಾ, ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು 5,000 to 10,000 kilometers ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈಕು, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಟೈರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಬೈಕ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೆನಿ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. And I have done many, in Karnataka also I have done many rides, in Tamil Nadu also I have many rides. Safety gears must ensure bike ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, 2,80,000 70,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1,500 or 1,000 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೈಕೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್, ನನಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಕಾಯಿತು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ದೆನ್ ವೈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೇರ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿಸ್ಟಮ್ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 2 feedbacks ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೂಲ್ ಸೆಟ್ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್
5,000 to 1,000 ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಬೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಧೂಳು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ದಿವಸ ಇರ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ನಿಮಗೆ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾವುದಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಎನಿ ಬೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ಸ್. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. DID ಚೈನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ DID ಚೈನ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಚೈನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ DID, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ DID ಚೈನ್ಸ್. You can just Google it out. Ours is a DID chain. Panasonic, coolers. What we have seen, the coolant is there, right? This is a Panasonic one. So very good, parts also is there. These things you will observe only if you try to understand what the bike is about. Why they will say that 2,70,000, 250cc bike, why 2,70,000? So these things matters. So that is what I am saying. Try to explore the bike, what exactly it is, what are the features it is, and what is the potential of that. Then you will love your bike more. You will go. Okay. Hey, you are part of. Yeah. Hi. Good afternoon. So. X and Y. So. Okay. So. My biking career started with Suzuki actually. So my first bike was Suzuki Gixxer in the year of 2015. 2015. So 2014 Gixxer launched at the end of September. I got it in 2015. Okay. I have been riding for almost 9 to 10 years now. So a few things. When you are riding on a group, so be aware of the group, how you are riding. Okay. So there are two things. First is safety. So when you are getting like how he said, right? So he is getting, you guys are getting more than a lakh bike. So before going into modification, whatever it is, blah 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 stuff, whatever it is, get a helmet with a good quality, get a riding gear, get a riding pant, or at least a knee guard, and good shoes. So most preferably the riding shoes. Okay, so invest more on your safety. After that, invest on bike. Okay, so you are getting a good bike out of the factory itself. So whatever the accessories you are fitting, that's an extra fit. So first, make sure you are safe, and then the bike safe. Okay. Second thing, so there are so many places in India, even outside, so to enjoy, explore. So ride happily, right? Explore every places, enjoy it as much as you can. It can be with your buddies or as a group or as a solo, that doesn't matter. Second thing, like when you are going for a long ride, right? So make sure you carry the things what you want. It can be hydration bag, chocolate bars, protein bars, whatever it is. So make sure the things you carry, it helps you at a critical time. Okay. So whenever you're going for a long ride, inform any one of your people. It can be your friend, it can be your family members, it can be anyone. But make sure your family, any one of the members should know that you are riding in bike. On the safety perspective, know your bike. So first of all, like know about what chain is there. Like inspect your bike often. Try to learn the things from your bike, so that it will help you to learn and understand the bike's capability, and you can while going for a long ride or whatever the short spin, whatever it is. So it will help you to enjoy more. Loopings, those things everyone knows, right? So even the little bit brake pad. So brake pads are the one in the Bengaluru especially, it will burn on easily. So keep an eye on every part of your bike. So understand more, ride happily, invest on safety first, then on the bike, then on the tour. So enjoy, explore more. Happy riding. Thank you. One point, okay, so my name is Vinod. So I've done around 4 lakh kilometers on road actually. Okay, so these are solely on my experience actually. So the very first thing when you go on the road, the very first important thing comes is actually defensive riding. So what do you mean by defensive riding? So defensive riding is something actually, it is you are thinking yourself as a safe person and you are ensuring that your environment is also safe actually. So keep eye on the road as well as on yourself. Ensure that actually you abide to the traffic regulations and the speed what you do. Know your machine.
and roll on. Always ensure that you wear your safety jacket and safety stuff. Invest more on your good riding gears like helmet and all, right? At least around 20 to 25% should be invested on your helmet, because head is the one thing which can't be repaired. We are not Ganesha to get another head, right? So that's how it is. So that's one thing. Second thing is actually abide to the speed rules. Assume, for example, single lane, ensure that you are in the speed of between 80 to 80. If you are going on 4 lane, at least 80. So if it is 6 lane, are you permitted to do more? Then you go for 100. So 100 is not, it's that good. Why? Because actually even cars have been tested for only 60 to 70 kilometers speed. As car speed, safety has been given only on 60 to 70 kilometers per speed. Even crash, regulations and all on that speed only. So assume if the car is having that much, reduced speed limit, imagine if we are going on a bike with exposed, limbs and legs, you should be always careful. So these are the things which need to be taken. That's it. Thank you. ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಡ್ರೆನಲಿನ್ ಜಂಕಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನಂದು ಹಂಗೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂದು ಇವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು SR150 ಇತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ. ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮು. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 90 ಅಬವ್ ಇದೆ ನಾನು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೇ. ಗಾಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಗರ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಎಗರ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪುಂಗಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅದು ಶೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು 1 ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲೇನು ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಾಕೆಟ್ ಗಿಕೆಟ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿನ ಎಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಉಷ್ಟು. ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಮೂಳೆ ಫುಲ್ಲು ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಾಪ್ ಫುಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋಗಿದೆ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಶೂಸಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಎದ್ದೊಳ್ದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಂದು ಎದ್ರು, ನಾನೇ ಎದ್ದೊಳ್ದೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪೀಸಾಗಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗೋ ರೈಡಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲೇ. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಬ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೇಯ್ನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ನೋವು ಪಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೂ ಮುಂಚೆ 220F ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಬ್ಣದ್ದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವರು ಎಗರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪ್ಲೀನು ರಪ್ಚರ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲೀನನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೈಟು 2 AM 3 AM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇ ಡೈ. ಅದು ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ರೇರ್ ಬ್ಲಡ್ಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಫಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ಲೇಟಾಗಿ ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You want to cover 900 kilometers, 800 kilometers per day, but if you cannot for the different reasons, so you may stop multiple pit stops, so you cannot reach the destination. How do you tackle those things? Because your stay will be very far. At those scenarios, how do you plan things clearly? So those things, can you share any? If you have any examples like that. Many times it happens that today I have a plan of riding for 400 kilometers, but it's raining, or breakdown is there, or some issues will be there, or the road is not good. I'm not able to pick up the speed, right? Because of road. So I'm not able to cover the distance. So in that case is what I do. I never do the pre-booking of the hotels or the stay where I'm going to stay. I don't stay in tents. Bring your own tents. I never do that, because me being female, and also I am not comfortable. I need like my own cozy place, room where I can sleep peacefully. So anyway, in those cases I never do the pre-booking. By 5 o'clock, 6 o'clock, I know how much more I can ride, like 100 kilometers, 150 kilometers, I know. So only after 6 o'clock, before sunset, I do the booking. I check, make my trip, or I ask my husband or some on-ground support or friend or somebody to check. Once the you get places. to know that it's getting darker, I have to how much I can ride depending on the weather and the road condition, and
Also, how much more I can ride to reach my the next destination, because covering distance is also very important. We cannot just leave on that day and reduce like 200 kilometers. 50 kilometers here and there is okay, but I try to cover as much as is planned. So many times it happens that I am not able to do. So it's okay. I don't take much stress of covering the distance. Safety plus, as everybody has told, the safety is very, very important. When we are under stress, right, covering distance is the major stress when we are riding, doing long distance basically. So that time we feel like, okay, I need to do it, but I'm not able to do it. And especially Gujarat roads, you know, there will be cows everywhere on the roads. So many cows will be there on the roads. It was raining, roads were not of good condition. So stress starts building up. I'm not able to pick up the speed, whether I'll be able to cover the distance, but I don't do that. I try to relax, sit at one place, 5-10 minutes, think what is important, like you mentioned, what is important you have to think. Safety is important, covering distance is not important, exploring places is important, what is your major purpose of riding, you know, that should be very clear, and accordingly you can take decision. We are making like 100 decisions in a one day when we are on long ride, and every decision will be different. Everything doesn't happen as we plan, so be flexible and keep riding. That is my one thing. Keep hydrated, yourself hydrated. At least when we are at home, we hardly drink 1.5, 2 liters. But when we are on ride, 3 liters of my hydration bag. I make sure that before I reach my destination, 3 liters are done. I have 2.8 liters bag, so I finish it, and then only I reach. That is my one of the thing. And have some dry fruits with you, which will give you instant like energy, lot of energy. Have your protein bars. Don't get into this sugar drinks and energy drinks. That doesn't help. It doesn't give energy. It is just giving you energy for like half an hour, and after half an hour again you are drained. You don't know like how can I cover this much distance with this much energy. It's sometimes become very impossible. So better you have protein bars, something nuts which has good protein and fat, which will give you lot of energy, and good food, right? Nuts are always good. And my eating funda is, whenever I leave one place in the morning, I have breakfast, daba ke, ekdam, full, like a lunch. 6:37, 8, whatever. I don't wake up early and don't start my ride very early, because then I'm always, whole day I'm sleepy. I don't want to do that. I have my own full sleep, good sleep. Because see, 20 days I cannot every day wake up at 4 o'clock and start my ride. So I need to have good sleep. I start only by after breakfast, 7:30 or something, and I eat very heavy breakfast. The whole day I'm not having anything, no food at all. Once you reach the destination, then only. Then have nice dinner. So if you have nice dinner, you feel nice sleep. So there is a psychological satisfaction you get that I had nice food, plus your body is getting the energy back, recovery is happening. So riding is also one kind of sport, right? A lot of recovery is required every night when you are on long ride. So because in early morning I do my own stretching exercises, follow the routine of stretching. Following that routine is very, very important when you are on long ride of like 15-20 days. 8 days you can manage, but your body cannot manage beyond 8 days. You have to have the fitness is also super fitness is very important. More than strength or all these things, flexibility matters. You should be very, very flexible. Your legs should be flexible, shoulders and all. So flexibility matters, and that's what you should always keep working on, even on rides. When you are on rides. So if you are going for a long ride, if you cannot reach the destination, the plan B would be not pre-booking and to contact the peers to any nearby destinations to I stay. do myself. I don't trouble. But if I am not able to find, network is not there or things like that, then I ask some friends or husband to do it. Okay. But otherwise I take care of my own rides, and I plan my day. See, making others explain why I cannot ride is very difficult than doing yourself. So do it yourself and plan yourself. That is my mantra. Take care of yourself, be responsible for yourself. Nobody else is responsible. Major important thing is fitness, food, and bike, riding gears. Everybody has told the same thing. I would reiterate, no need. But then but when you are on good highway rides, make sure you are using level 2 armors. Level 2 armors only starts after 5k, 6k. Good helmet will start with 10k, 11k. So I understand that this is very expensive passion or hobby that you are following,
But then what is important other than life? Nothing is important. If you get injured, you cannot ride at all. You The cannot bike is ride best. at all. So buy slowly. First you buy 2,000 helmet, then you buy like 6,000, then you buy 10,000. As and when you are improving your riding skills and you are knowing that I am more passionate, I can continue it for next 10 years, then you invest. That's all. Level 2 armors are very important. These shoes are level 2, but my helmet I am wearing is level 3. So as and when you are doing like serious riding, long riding, invest in your riding gears. That's what my 2 bits are. ಅರುಣ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್